There's a feeling in the air that something important is about to happen. A celebration is underway for the girls who will soon become women in the eyes of their people, the Kuria in southern Kenya. It's a rite of passage rooted in at least 2,000 years of tradition. Some call it circumcision, others female genital mutilation or FGM. Whatever the name, the reality is the same. Later that day, girls under the age of 16 will have their clitorises cut out. Every day, 6,000 girls, many of them in sub-Saharan Africa, will endure procedures like this one. It's the beginning and the end of the very existence of women. Zainab Bangura is an activist and a politician from Sierra Leone, where more than 90% of the women undergo FGM. If you do not become a member of that ceremony, you can't have a husband. You can't even have somebody to marry you. It's completely out of the question. Because men don't marry women who have not gone through the ceremony. 16-year-old Rayal is about to undergo the ceremony. Her uncle says girls must be cut for a very simple reason. Korea say that tradition is to tame women's sex drive, for them not to sleep around. Even women who suffered the agony and lifelong consequences of FGM defend the practice. Rayal's mother, Bouquet. I see people refusing circumcision and I'm surprised because I was circumcised. I find it surprising since it's our culture and tradition. But the fact is, this tradition, common in more than 24 African countries, inflicts agony on nearly 2 million girls a year. It also dooms many to a lifetime of pain, infertility and deadly infections, especially for those who are forced to undergo an extreme form of FGM known as infibulation, in which the entire genitalia is removed and then sewn up. Because I was the youngest and I was afraid, they grabbed me first. After that, they all held me down and cut me. It hurt so much and I screamed. I can still remember the lady who did it to me. This simulation suggests the girls are often bound and blindfolded. The blades are not sterile, the girls get no anesthesia. A World Health Organization study shows that the trauma and reoccurring infections from genital mutilation often lead to infertility. What's worse, it increases up to 50% the likelihood that the woman or her baby will die in childbirth. The practice also leads to hemorrhage, shock, and makes a woman, and therefore her children, far more susceptible to HIV. Kuna marafiki zangu anasema kitoare ni safi lakini kwa mimi ni mbaya. Kwa nini unasema ni mbaya? Kwa sababu mashida yenye unatokea tu ni mbaya. Shida gani hiyo? Tunasotokea mbali kidogo ili karibu ukufe. Ukufe? Umewahi sikia wengine wakikufa? Ni wengi sana. Wanakufa. So hiyo ndio ilikufanya usikubali kutahiri? Lakini kuna marafiki wenye wanasema kwa shule wataenda kutahiri shule ikifungwa. Ni wengi sana. Ani inye muta ine atoka gela anyo ala ale kemuta pata tete andai iya ile na mayetele yetele magedongi mori ya muta nyupaka afanya tupa anasema wanashona ai muta ya imata kwa maana mtini ya moja toni anasema huyu anauliza utamuta lo haraka lena muta sola maglai ni ye
Wakati ametairiwa wenye wanataka wanawake hata kama ni mdogo. Mtu anakuja kuomba na ng'ombe ndio hiyo ng'ombe, ndio hiyo mbuzi, ndio hiyo ngamia. Hasa amejaa boma na msichana anatoka na peana. Nilikuwa mdogo kakata, nasimishwa tuende na marafiki zangu, na kaja na marafiki zangu anaenda. Najaribu kukataa, jaribu kutoroka na katoroka na pengine kwa uganga kuja kunitoa huko. Kwa uganga nikakuja kutolewa huko, kapelekwa nyumbani, naambiwa kesho tutaenda. Sasa nikakubali tu nikaenda na marafiki zangu wengine. Tukaenda tukatairiwa. Kutoka hapo tukapeana. Sasa mimi nikapeana kwa mzee mwingine tutako na watano. Nikapeana kwa mzee mwingine hapo na watano. Ulikuwa wa 6? Nilikuwa wa 6 sasa. Tama kesho bajondele. Uya bijo chang. Bolo oyonde nyatai ngetai pipanga. Kiuna mo bijo lumpia. Ayi ni kipo chik bolo yepon chik. Anasema walinilazimisha sana lakini nilikataa. Huku pashwa tohara sasa. Sikwenda. Vile nilikataa. Akaniambia sasa vile umekataa nini kutairiwa. Utaitwa tena mtoto wangu kwa sababu umeniaibisha mbele ya watu.